nunca visto na história americana. Trump afirmou que Zelensky não estava na condição de exigir nada e que estava apostando com a Terceira Guerra Mundial, arriscando a vida de milhões de pessoas. Na ocasião, Trump ameaçou a Ucrânia de lutar sozinha, se não fizer um acordo. Trump afirmou que Zelensky não está com as cartas nas mãos e que colocou os Estados Unidos numa situação muito ruim. Em alguns momentos, Zelensky afirmou que é um presidente em guerra e que Trump e o seu vice não estavam levando isso em consideração. Trump e o seu vice disseram que Zelensky estava desrespeitando os Estados Unidos, que tanto o apoiaram desde o início da guerra, muito mais do que os outros países europeus, e, sem a ajuda dos Estados Unidos, a Rússia poderia ter vencido a Ucrânia em 2 semanas. O intuito desta reunião vergonhosa foi para fechar uma parceria de exploração de minerais na Ucrânia, meio a meio, e terminou em confusão, nada foi assinado, o que dificultou um possível cessar-fogo entre os países em guerra. Quando o vice-presidente dos Estados Unidos falou em diplomacia, Zelensky afirmou que teve muitas reuniões com Putin e Macron, presidente da França, em 2019, inclusive, houve um acordo assinado pelos presidentes para um cessar-fogo. Contudo, Putin, o presidente da Rússia, quebrou o acordo e matou o povo ucraniano, além de não querer a troca de prisioneiros. A embaixadora ucraniana nos Estados Unidos ficou espantada, estarrecida com o momento nefasto da reunião no Salão Oval. A guerra da Rússia contra a Ucrânia se arrasta por 3 anos e já matou mais de 40 mil civis ucranianos, além da ocupação de 20% do território ucraniano pela Rússia. No final do bate-boca, nas redes sociais, Trump afirmou que Zelensky não está pronto para a paz. Trocando em miúdos, sem a ajuda dos Estados Unidos, apenas 3 países europeus têm condições financeiras e bélicas para enfrentar a Rússia: a Alemanha, a nação mais rica da Europa, o Reino Unido e a França. Após esta reunião truculenta, a Europa prestou solidariedade a Zelensky. O presidente francês, Macron, se manifestou imediatamente, dizendo que a Ucrânia é o país atacado e o agressor é o Putin, e que a Ucrânia luta pela dignidade, independência e segurança da Europa. Já o primeiro-ministro da Alemanha disse que ninguém quer a paz mais do que os próprios cidadãos ucranianos e que este país, a Ucrânia, pode contar com a Alemanha e com a Europa. A presidenta da Comissão Europeia disse que a Ucrânia nunca estará sozinha e que continuará trabalhando com os ucranianos por uma paz justa e duradoura. É importante frisar que, durante esses 3 anos da guerra da Rússia contra a Ucrânia, os europeus já gastaram mais de 130 bilhões de euros. Por outro lado, a porta-voz da diplomacia russa chamou o presidente da Ucrânia, Zelensky, de canalha e que essa reunião no Salão Oval foi um fracasso na diplomacia mundial. Nos bastidores do Salão Oval da Casa Branca, há quem diga que esse bate-boca foi, antes, ensaiado, combinado com os 2 presidentes protagonistas dessa noite nefasta, que entrou para a história da diplomacia mundial. No dia seguinte à famigerada noite do absurdo diplomático, Zelensky afirmou, na sua rede social, que está pronto para assinar o acordo com os Estados Unidos desde que haja garantia de segurança contra as novas invasões russas. A ministra do Exterior da Alemanha declarou que aquele bate-boca demonstrou o início de uma nova era nefasta, tempo hediondo e que nenhum país livre pode dormir em paz se tiver um país vizinho mais forte com a intenção de invadi-lo. O primeiro-ministro britânico expressou apoio total à Ucrânia pelo tempo que for necessário e assegurou que não haverá uma negociação de paz sem a participação da Ucrânia, o país atacado. Hoje, dia 1º de março de 25, o Reino Unido anunciou um pacote de ajuda financeira à Ucrânia de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Por último, o presidente Lula se manifestou, após aquela vergonha mundial, dizendo que a cena foi grotesca e desrespeitosa, achando que o Zelensky foi humilhado e que a União Europeia foi prejudicada, acrescentando, ainda, que é bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia e pela manutenção da OTAN. Depois das manifestações dos líderes mundiais, vamos aprofundar o conhecimento. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 1949, é composta por 31 países, liderada pelos Estados Unidos da América, Alemanha, França e o Reino Unido, as grandes potências mundiais. É importante salientar que o mundo estava saindo de uma pandemia da Covid-19, em 2022, com milhões de mortes mundo afora, ocasião em que Putin, o ditador da Rússia, decidiu invadir a Ucrânia.
A Ucrânia abriu mão do seu arsenal nuclear nos anos de 1990, tendo sido a terceira maior potência nuclear do planeta, durante a Guerra Fria, nos anos de 1980. Porém, vacilou feio ao trocar o seu arsenal bélico, a pedido do próprio Estados Unidos, Rússia e o Reino Unido, por meio de um acordo chamado Memorando de Budapeste, para garantir a sua independência, a sua segurança e assistência militar após o fim da Segunda Guerra Mundial. Após o colapso da União Soviética, em 1991, a Ucrânia herdou cerca de 3.000 armas nucleares deixadas por Moscou e Rússia em seu território. Agora, a Ucrânia, infelizmente, se vê enfraquecida e dependente, financeiramente de materiais e equipamentos de guerra, dos Estados Unidos, que, naquele ano, 1990, pediram para que a Ucrânia abrisse mão do possante armamento bélico. Hoje, a Ucrânia está à deriva, lamentavelmente. Força, Ucrânia! Esse desarmamento bélico da Ucrânia solicitado pelos Estados Unidos, Rússia e o Reino Unido, lembrou a invasão dos Estados Unidos e aliados contra o Iraque no dia 20 de março de 2003 para derrubar o regime de Saddam Hussein, sob a falsa alegação de que o país atacado, o Iraque, tinha armas de destruição em massa e era uma ameaça à paz internacional. Após a Guerra do Golfo de 1990 a 1991, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 687 ordenando ao Iraque que destruísse todas as suas armas de destruição em massa, ou seja, as armas nucleares, biológicas e químicas e mísseis balísticos de longo alcance. Em 1998, o Iraque suspendeu a cooperação com os inspetores de armas da ONU. Em seguida, os Estados Unidos da América e o Reino Unido responderam com ataques aéreos. Donald Trump and his vice president invited the president of Ukraine, Zelensky, only to humiliate him in the Oval Office of the White House on February 28, 2025. The confusion started when Zelensky asked Trump not to make concessions to the dictator-murderer Putin from Russia. A terrible and unprecedented shouting match occurred in American history. Trump stated that Zelensky was not in a position to demand anything, and that he was gambling with World War III, putting millions of lives at risk. At that time, Trump threatened Ukraine that they would have to fight alone if they didn't reach an agreement. Trump stated that Zelensky does not hold the cards and has put the United States in a very precarious situation. At times, Zelensky stated that he is a wartime president and that Trump and his vice president were not taking this into account. Trump and his vice president said that Zelensky was disrespecting the United States, which had so supported from the very beginning of the war, far more than other European countries. And without the assistance of the United States, Russia could have defeated Ukraine in 2 weeks. The purpose of this shameful meeting was to finalize a partnership for mineral exploration in Ukraine, equally, and it ended in confusion. Nothing was signed, which complicated a possible ceasefire between the countries at war. When the Vice President of the United States spoke about diplomacy, Zelensky mentioned that he had many meetings with Putin and Macron, the President of France, in 2019, and there was even agreement signed by the presidents for a ceasefire. However, Putin, the President of Russia, broke the agreement and killed the Ukrainian people, and refused to want the exchange of prisoners. The Ukrainian ambassador to the United States was shocked and appalled by the moment tragic of the meeting in the Oval Office.
The war between Russia and Ukraine has been ongoing for 3 years and has already claimed over 40,000 civilian lives. This includes Ukrainians, as well as the occupation of 20% of Ukraine's territory by Russia. At the end of the social media spat, Trump claimed that Zelensky is not ready for peace. In simpler terms, without the support of the United States, only 3 European countries have financial and military conditions to face Russia, Germany, the richest nation in Europe, the United Kingdom, and France. After this aggressive meeting, Europe expressed solidarity with Zelensky. French President Macron voiced his support immediately, saying that Ukraine is the country is attacked by Putin, the aggressor, and that Ukraine fights for dignity, independence, and security of Europe. The German Prime Minister said that no one wants peace more than the Ukrainians themselves, Ukrainian citizens, and that this country, Ukraine, can count on Germany and Europe. The female president of the European Commission said that Ukraine will never be alone and will continue working with the Ukrainians for a just and lasting peace. It is important to emphasize that during these 3 years of the war between Russia and Ukraine, Europeans have already spent over 130 billion euros. On the other hand, the spokesperson for Russian diplomacy referred to the Ukrainian President Zelensky, a rascal, and claimed that this meeting in the Oval Office was a failure in global diplomacy. Behind the scenes in the Oval Office of the White House, some claim that this argument was, rather, rehearsed, along with the 2 presidents who played key roles in this nefarious night, which entered into the annals of world diplomacy. The day after the infamous night of absurdity, diplomatic, Zelensky stated on his social media that he is ready to sign the agreement with the United States, provided there is a guarantee of security against new Russian invasions. The German foreign minister declared that the argument demonstrated the beginning of a new dark era, a heinous time, and no free country can sleep in peace if it has a stronger neighboring country with the intention of invading it. The British Prime Minister expressed full support for Ukraine for as long as necessary and assured that there will be no peace negotiations without the participation of Ukraine, the attacked country. Today, the 1st of March 1925, the United Kingdom announced a financial aid package to Ukraine of $2.8 billion. Lastly, President Lula expressed his views after that global embarrassment, stating that the scene was grotesque and disrespectful, believing that Zelensky was humiliated and that the European Union was harmed, adding also that it is quite possible that Europe will be responsible for the reconstruction of Ukraine and for the maintenance of NATO. Following the statements from world leaders, let's deepen our knowledge. NATO, which is the North Atlantic Treaty Organization. North, established in 1949, is composed of 31 countries, led by the United States of America, Germany, France, and the United Kingdom, the great world powers. It is important to emphasize that the world was coming out of a COVID-19 pandemic in 2022, with millions of deaths worldwide, at which point Putin, the dictator of Russia, decided invades Ukraine. Ukraine relinquished its nuclear arsenal in the 1990s, having been the 3rd largest nuclear power on the planet during the Cold War in the 1980s. 1980. However, it made a significant error by exchanging its military arsenal at the request of the United States. The United States, Russia, and the United Kingdom through an agreement called the Budapest Memorandum to guarantee its independence, security, and military assistance after the end of World War II. World War. After the collapse of the Soviet Union in 1991, Ukraine inherited about 3,000 nuclear weapons left by Moscow, Russia, on its territory. Now, Ukraine, unfortunately, is weakened and financially dependent on war materials and equipment from the United States, which, in that year, 1990, asked Ukraine to renounce its powerful armament. Today, Ukraine is sadly in a precarious situation. Strength Ukraine. This disarmament of Ukraine requested by the US, Russia, and the UK reminds us of the invasion by the United States and allies of Iraq on March 20th, 2003 to overthrow Saddam Hussein's regime. Under the false pretense that the attacked country, Iraq, had weapons of mass destruction and posed a threat to international peace. Aftertime. During the Gulf War from 1990 to 1991, the UN Security Council approved Resolution 687,
ordering Iraq to eliminate all its weapons of mass destruction, namely nuclear, biological, and chemical weapons, as well as long-range ballistic missiles. In 1998, Iraq halted its cooperation with UN weapons inspectors. Subsequently, the United States and the United Kingdom responded with airstrikes.